جوال صغير. And so we continue. يا ترى من هو الشادو؟ شو وغن هو الشادو. سوف نعرف اليوم. هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة من دراغون بول زي. ايه؟ ماشي يلا. Let's see what's happening. My body feels hot. The nausea won't go away. My head feels woozy and I can't even stand up on my own. 目が覚めた？大丈夫？私がわかる？ I feel someone slapping my cheeks. こんな時に人を平手打ちすんのは間違いなく遠坂だ。よかった。減らず口を言えるなら大丈夫ね。I wasn't trying to be flippant. It's just how I feel. バカ、何笑ってるのよ。言っとくけど、礼は言わないわよ。あんな真似は二度としないで。助けてもらった相手に死なれたら借りを返すこともできなくなる。She shoots me with a glare. Even so, Tosaka has one hand supporting my back, while the other is holding my hand as if to check my temperature. 遠坂、変なのはどうした？消えたわ。エミヤくんが影の上に立って倒れたと思ったらもういなかった。あれ自身はあっちの方からやってきたみたいだけど。Tosaka looks at the southern sky, no, southwest, and grinds her teeth. けど俺、随分と長く変なのに絡まってた気がするんだけど。本当？あなたが私を突き飛ばしてから今まで10秒も経ってないわよ。その証拠にほら。シロ。Saber comes running. 無茶な真似をして。Saber supports me on her shoulder and takes me from 離 Tosaka. れなさい、アーチャーのマスター。それ以上我がマスターに近寄るのなら敵対行為とみなします。 Saber بلا هبل واضح جدا انها جايه تساعده يعني. 何？もしかして私も敵？当然でしょう。あなたはマスターであり、アーチャーを連れている。何のつもりでシローがあなたをかばったかは知りませんが、みすみす我が主に近づかせることはできない。Saber glares at Tosaka. Oh no, come to think of it, I'd never updated Saber on the situation. 違うんだ、セイバー。遠坂とは今休戦中でキャスターを倒すので。シロー、しっかり気を落ち着けて。 الشاشة قلبت كأننا في انمي قديم من سنة 2001 بسام وعلى DVD بائس أو CD بائس. 遠坂は敵じゃない。そういう約束なんだ。わかりました。あなたがそう言うのなら彼女とは争いません。ですから。悪い。正直、もう喋れない。I desperately cling to consciousness as my mind strains under chills and nausea. I can pass out once I get home. Until then, I need to keep my mind together at least. 助かったか。ま、本体に触れたわけでもなし、実体のあるものなら怒りを移された程度だろう。Arsha comes over. His expression is neutral even though he lets Zokin escape. He's the calmest one here. アーチャー、あなたは今の影が何者か知っているのですか？さてな。だが、これで一つはっきりした。キャスター亡き後、町の人間から魔力を吸い上げているのは今の影だろうよ。بالضبط اخيرا واحد يقول الحقيقة مو كاستر اللي قاعد تسرق الماجيكال انرجي الشادو اللي قاعد يسرق الماجيكال انرجي. Arsha sounds indifferent. Then he directs his attention to me on the ground. どうやら支援を優先できる状況ではなくなったようだ。そうだろ、エミヤシロ。بسام شايف الجملة دي؟ خلاص هذا ما عاد وقت نتخارج في الاشياء البيرسونال. في هرجة اهم بكثير من ان انا اتحارب مع نفسي.
ذاكر لازم ننقذ العالم. exactly. あれが何であるかはお前の直感が正しい。 اوف 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 كمان على حرقة اعطاه. قال له غرائزك صحيحة على ما تعتقد ان هذا الشيء عليه. サーバントとして召喚されたというのに結局はあれの相手をさせられるというわけだ。アーチャー、あなたは一体。そうか、君はまだ守護者ではなかったな。ではあの手の類と対峙したことはなかろう。まったくいずこにいようとやることに変わりがないとはな。 The Red Knight leaves, beckoning to Tosuka to go with him. Before he does, いや、そう悲観したものではないか。まだことは ظهر 起きて ظهر ない。 اللقطة هذه 後始末にとどまるか、 نفس その前に الجابات 肩をつけるのか。 بالفيلم. 今回は摘み取れる可能性がまだ残されているのだから。 شايف هذا يا اخي ناسه رائع في الرايتنج. إيه. شايف هنا ما في كراهية لفترة مؤقتة، ما في كراهية لأنه مختلف هنا. يقول له لسه يعني يعني طرقك ما هي مقفلة. يقول له your prospects aren't so grim لأنه الطرق ما هي مقفلة عاد. عنده البوتنشل إنه ياخذ اتجاه مختلف تماما. يس. يقول له ها حاول توقف الموضوع ده قبل ما يحصل ولا هتحاول تنظف بعد كذا؟ حاول تنظف بعد كذا طبعا يكون الطريق حق آشا. حاول تحل المشكلة من البداية، لا انت كذا بتكون مختلف فعلا. عشان كذا هنا ما عنده هرجة معاه. ما احنا جايين نتحارب دحين. He murmurs, gazing up at the stars. اديني في الفيفر. The flickering repeats. Fever permeates my body and I can't feel myself walking. Someone said something about catching a fever. It feels like mosquitoes carrying a fever are spreading through my body and swarming around my fingertips. Ew, brother, ew! 先輩 بالضبط يا حبيبتي، ما انت السبب يا بنت الوسخ. In my days, I can't distinguish dreams from reality. It's like I'm already asleep and trying my damnness to escape from the dream back to my bedroom. さくら、睡眠中ではなかったのですか？ نايمة ايه؟ どいてください。そんなささい方じゃ先輩が辛くなる。いえ、これは私が任されたことです。それに、何らかの病だとしたら、あなたにまで移ってしまう。そんなことを言ってるんじゃありません。セイバーさん、あなたと先輩が何をしているのかは知りません。聞いても答えてもらえないことだって分かっていますから、問いただすこともしませんでした。けど、あなたが来てから先輩は毎日辛そうでした。 على شكلك يا ساكورا. ايش ذنب سيبر في الهرجة دي يعني؟ それだけならよかったのに、今夜は怪我をして帰ってきたんです。 ومين الغلطان يا شرموطة؟ الشادو حقك. さくら、 يا في سؤال اطرح عليك يا سليمان. هي عارفه بالشادو حقها؟ لا، كان مرجوم في السب كونشسنس. ما هي عارفة ان هي اللي جايبة العيد فينا. هذا السؤال. セイバーさんの事情は知りません。けど、もう少しうまいやり方があるんじゃないですか。 في طريقة احسن انك ما تروحي تكشم الناس. それができないって言うなら、せめて先輩を巻き込むのはやめてください。 قولي لنفسك يا حيوانة. I'm brought back to my room. Someone is next to me, putting me to bed, I think.
I think they whispered into my ear, but I couldn't make it out. Did they say they were reckless? Did they apologize to me? Anyway, that's the last thing I heard. My consciousness starts to fade as soon as I lie down. Everything I see squirms like worms until I pass out. Ew! Interlude. فيتو إيفينزو فيلو. You done. لا احنا في المدينة. ま نحن たね آمنين من الديدان المؤقتة 明 مؤقتة. 日こそ遅刻しないでよ هذيلا في المدرسة. She sees her friend off. An odd temper in her farewell. No one else is around, and the traffic circle is completely still. Did her friend take the last taxi home, or are they all occupied? In any case, the park in front of the train station, usually well lit and filled with loiters, is cold and lifeless. まこんな日もあるか انت شكلك الله يرحمك شكلك ضحية اليوم. She walks home tipsy. دي مش ما هي من المدرسة دي. She doesn't mind that the last train already left, nor that there aren't any taxis nearby. Her apartment is just around the corner. She's used to going home alone after seeing off her friend who lives in the town 3 train stops away. She walks through the middle of the roundabout, abandoned even though it isn't midnight yet, and takes the path home in high spirits. And yet, when did it all stop being just another night? An empty city, a back alley the light doesn't reach, the cold creeping out from the shadows. Some formless anxiety grates away her composure. ちょっと誰かいるの Oh, there's somebody here. She turns around. Her follower is a silent, unfriendly shadow. She quickens her walk. She begins to think it's dangerous to be here. She doesn't think she's overreacting. She doesn't feel anyone following her to begin with. Her instincts aren't good enough to sense danger even if someone was stalking her. She's just a normal, decent city dweller. ちょっと何よこれ And yet she suddenly begins to tremble. The unpleasant feeling intensifies. This is just like that one time when she was a child, when she woke up in the middle of the night and couldn't move. It feels like the anxiety of having the entire world eject her. Like the night when she thought someone was lurking in the corner of her bedroom she couldn't even get up to. She couldn't even get up to go to the bathroom and pretended to sleep until morning. Before she knows it, she's jogging. This isn't her usual route home. The path before her is dangerous. Either path is pitch black. Relying on the same intuition that told her she was in danger, she finds herself nearly stumbling as she runs towards safety. Oh no. Safety was on quotes, bro. She so did. When did the jog become a headlong sprint? She knows that it's comical to be so afraid of something she can't even see, but she can't stop. She scrambles down the street like a mad dog. That was kind of uncalled for. Why would you roast somebody who's probably going to die, bro? That's not cool. It's strange how her throat is parched, yet she isn't sweating at all. The city at night, a string of unexplained accidents. She tells herself that the rumors never mention anything about a slasher. There is no one else around. Tonight of all nights, the streets are empty. Does no one really care? It feels like she's in an invitation of the city she knows so well, in a place where no one will ever find her. Oh no. You stupid idiot, you went in the one direction you shouldn't have gone into. At last she comes to the end of the お line. かしいなどうして Why did she come here? 何してんだろう私 It is so hilarious. She barely laughs because it's funny. Her throat feels like it belongs to someone else. All she did was run. She thought that there would be no going back if she took the normal way home. So she chose a different road that would take her to a safe place, and now... Finally, she realized that there was never any escape to begin with. Just as something can jump at you out of the grass, other things can bounce on you from the tree branches. At first it drops on her head. Nobody hears her scream. Her body hits the pavement. There's a sharp pain in her ankle. It hurts so bad it must be a joke, like she's lost everything from the heel down.
That can't possibly be true, so she tries wiggling her finger only to find that she can't feel anything. Instead, something is burrowing into the part of her that is missing. With bloody but still functioning eyes, she looks it to see what it is. But she can't see it anymore. All she knows is that something she doesn't understand is gathering in her body. For some reason, her eyes can't process what they see. Worms wriggle their way inside. When she was a child, she once saw a bathtub sponge infested with maggots. This looks just like that. A closer image would be inchworms squirming in apple holes. Ew! けど変じゃない？ The realistic images don't line up with the events unfolding before her eyes. After all, this can't be happening. Not to her. It'll be midnight soon. I need to go home, fill the path. Ouch. Laugh about all the stuff that happened today. It hurts. While I dry my hair, it hurts. I catch up on all the shows I recorded. Go back to my room, set my alarm. I want to go home. Wake up in the morning. Go home. Ow. Go to work. Eek. Oh, need to go home. Go home. Go home. I fucking hate Zoken. 会社に部屋に戻りたい。戻りたいのにどっか行け。違うって言ってるでしょ。やめてよ。お願いします。私を部屋に返してください。お願い。いや、あんたたちもうやだ。何勝手に私を。 المخ ده The tragedy ends in less than 5 minutes. It was a gruesome scene that might be described as a meal. If one were to define a meal as a simple acquisition of nutrition. Fucking piece of shit. The fallen thing rises. What was once a woman can only now be described as a wizened old man. こればかりはいつになってもなれんものだな。 A hoarse voice rasps. The swarm of insects is gone. Having finished their meal, they return to their nest inside the aged body. In other words, they hollowed out the inside of a woman and turned it into their own. Something witnessed it happen. Up above. A mismatched white face floats in the gaps between tree branches. It is a mask made of a human skull looked in the jester's smile. Its owner, of course, the seventh servant who killed Lancer. Assassin, the masterless heroic spirit born from a false 器 servant. 用なものだ。先ほどの体も元より借り物だったということか。おう、見ておったのか、アサシン。そうよ、わしの肉体はとうの昔に滅び去っておる。こうしてすでに出来上がっている体に寄生するだけの老いぼれでな。他の者どものように日の元に出られる体ではない。 The cackling comes from none other than Zoken Mato. It took him only minutes to attack and take over the woman. No matter how impressive a mage he is, the speed of the act was そう abnormal. か。元の体などどうでもよい。単に一人分の肉が必要なだけなのだな。どのみち中身は虫どもなのだ。人間としての機能は虫どもが果たす。ほほう、わずか一日で饒舌になったではないか、アサシン。その様では己が望みを思い出したか。無論。我は同じ望みを持つ召喚者にのみ呼び出される。魔術師殿の不死への渇望がこの身を招いたのだ。だが The black shadow sways. The expressionless skull mask eyes in the old mage the old mage い dubiously. ささか疑問が生じた。魔術師殿はすでに不死。その年月も500を超えよう。ならば望みはとうにかなっているのではないか。 The old mage's shoulders tremble as he raises his voice. Who can tell whether his laugh is one of joy or rage? Indeed, Zokenmato is nearly immortal. With a body like that of a nest, he will continue to live as long as his soul's vessel remains intact. But it's a life of agony.
Zokin does not maintain this old man's form out of preference. He has transformed into something inhuman masquerading as a man. There are limits to his magecraft. It is not unlike a machine. Even if perpetual operation is possible in theory, his parts still suffer from wear. Parts rust, cooks fail to align, programming, cognition fails to keep up with the evolving い times. やいや、わしは不死ではないぞ、アサシン。わしの体は腐る。何度新しい肉体を得ようと腐る。何をしようと腐っていくのだ。この新しい肉体とてすでに腐敗が始まっている。生きたまま自身が腐っていくこの不快と屈辱。自らが人ではなく虫なのだと受け入れる絶望といえば分かってもらえるかな。لأنك جرف なぜ腐る？ قدر 虫どもでは真っ当な肉体を作れないのか？そのようなことはないぞ。虫どもは生きがいいからな。肉体面では何の問題もない。元より老いる体を憂い適正体となった身だ。肉体面の防備に抜かりはなかった。わしは永遠に生き続ける方法、人間としてとどまれる方式としてこの延命法を選んだつもりじゃ。ますますわからぬな。完全な肉体維持を選んでおいてその始末なのか。そもそもなぜ外見を老人に模す。肉を粘土のようにこねるのならいかようにも姿は変えられよう。良い質問じゃ。ではトーが元の肉体を完全に失った者が自らの力だけでかつての自分を復元するとしよう。その場合肉体を元の形に戻すものは何だと思う？肉体は己の肉体を記録している。肌がそげ、肉が落ちようとかつての姿に戻るのは肉体そのものに設計図があるからだ。うん。遺伝子に記録された構成図じゃな。だがわしの場合は違う。そも自身の構成を記録していた肉体そのものを失ったのだ。I hate to interrupt your explanation, Zokin, but I really need to pee. So screw you, I'm a pee. Toilet break. This is my bed. I am back in the lab. Welcome back.
その場合、自己を覚え、元通りの形にするものは何だと思うね。The answer is obvious. The soul. The soul is a memory of the world itself, a record of the body, bound not by physical realms laws like flesh, but existing on a higher plane, belonging to a concept known as the astral realm. Yes, as long as the soul is intact, it could be possible to restore one's past self even after the loss of one's body, one's genes, and even one's very cells. Measuring that, old なる mage. ほど。自身の魂だけを生かし、肉体は生きている者たちから摂取する。それが魔術師殿の不死の正体か。故に他の姿にはなれない。魔術師殿が存命させているものは肉体ではなく魂。故に魂以外の姿は形作れないと。当然であろう。わしとて好き好んで老人の体を得ているわけではないわ。よいか。わしはこの姿しか作れんのだ。それも定期的に変えねば腐り落ちる不出来なものよ。かつては一度の取り替えで54年活動したわしが、今では数ヶ月に一度取り替えねば存命できぬ。يا حيوان قاعد يبدلهم بالشهور. يا حيوان, I hate you so much. Absolute bastard. その歪小さ、腐敗する苦しみが誰に理解できようか。間違えるな、今代のアサシンよ。そのようなものを二度と不死と称するでない。Screw you! Frustration tinges the old mage's voice. It has been 3 days since Assassin was summoned. The killer finally knows who his summoner 納 has. 得がいった。つまり腐っているのは肉体ではなく、そう、魂が腐っておる。لأنك عفن! 時間の蓄積は幽体にさえ影響を及ぼすのだ。故にわしの体は腐る。構成図である魂が腐っていては、肉体が腐り落ちるのも当然であろう。故に聖杯を求めるか。憤るわけよな。その永遠、生地永久を知らぬ者より辛かろう。そうだとも、わしの体は腐るのだ。その苦しみ、骨の髄まで侵す毒から解放されねばならん。そのための聖杯、そのための死なない体よ。そうだ、わしは死にたくない。まだ生きていたい。この世から消えてなくなるなど考えるだに恐ろしい。それから逃れるために何百年と生き、腐敗から逃れるために何千という肉を食らい続けた。わかるか、山の主よ。わしはこの虫と化した自身が恨めし、わしだけが腐ることが恨めし、人として当然のように正しい肉体を授かる虫どもが恨めしいのだ。لأنه ما معفنين زي كل شوي يروحوا يكشموا أجسام حقت ناس ثانية. يا خايس، يا حثالة، يا زبالة، يا تراش. Absolute freaking trash. Ugh. The White Moss gazes down at the oozing, festering old man. He has made very clear how much he despises humans living peaceful lives. He has recounted how his very effort to escape that peace has caused him great suffering. The mage is the cause of his own pain, of his own perpetual state of decomposition, melting his skin, festering his meat, and sundering his bones as long as he lives. However, his suffering has become a problem too great to be resolved by merely assigning blame. Morality and causality are no longer relevant. Oh, they are. He's just a piece of trash, that's all. At any rate, one can speculate that Zokenmato has long lost sight of his goal. Oh, he did. An ordinary man could not withstand the pain and terror of Zoken's bodily decay for even an hour. No.
It would not be possible no matter how stout one's spirit is. One would die first. After a mere hour of decay, the body would die. Now imagine 200 years of this ordeal. Only the old mage could possibly know how much a human mind would deteriorate after so many years of endless decay. Zoken Mato abandoned his humanity long ago. I reject my humanity! جوجو! Very fitting والماسك هذا موجود في الشاشة بسام. يس يس يس. لدرجة إني أشك إنه هذا ممكن يكون إيستر إيج لجوجو. Is that a motherfucking JoJo reference? Even if he were... ليش هذا نعم. القدر يسوي، ليش هذا القدر يسوي ريفرنس؟ ليش هذا القدر? Even if he were still sane, one could conclude that he had lost his way from the moment his mentality became incomprehensible to any human on Earth. 数百年の妄念か。私には理解できぬが。The old mage's ramblings can be summed up in a single sentence. I don't want to die. I don't want to die. Because you're a little bitch. This man simply does not wish to die. Yeah, because he's a little bitch. That alone describes how clear an idea Zoken has of an otherwise vague conviction that any other man might have. In clinging to that simple, foolish wish, he has sacrificed a great many people like a piece of shit. In sowing seeds to help him acquire the Holy Grail, he has created even more victims. No, the old mage's very existence is founded on the sacrifice of others. He's a villain like no other. And to the masked assassin, that is a motivation worthy of his service. حسنوا في ذا كيرسد هاندنا بسام كانوا مخلينه تراش قوي. تحس ان هو اسمه ايه ده، ناسه لما كان بيصلحوا في الفيفث سنجولاريتي بيعتذر له ان هو قد ايه كتبه از شيتي كاركتر. يس. كان ناقص يقول له انا اسف. できぬが。魔術師殿はこの私のマスターにふさわしい。よかろう。人として扱われなかった者同士。共に永遠を目指すとしよう。The skull will serve. His bleached white head dips in respect to the rotting old mage. تفو عليك وعليه. تفو. Like respect. Who in their mind would respect this thing? This disgusting mess of flesh. I've seen dirty dog poop that is better than this guy. True. Data overwritten. Feito, Revenzo Filo. Delight? Delight? The light. It's morning. It's after 7 o'clock. The weather is nice outside and bright white sunlight pours in. I get up and stretch my back. Physically, I feel well. I can move my limbs easily and there is no trace of any headache. I feel great waking up today as if the horror of last night never って happened. ことはただの胸焼けだったんだなあれ。 Humuda? Humuda? I sigh and think back on what happened. Even if I was reliving what happened 10 years ago, I really need to train more if I can't remember anything that happened. My memories since collapsing in the park are vague. All I remember is leaning on Saber's shoulder and being put to bed. そうか。セイバーにお礼を言わないと。 I get out of bed and quickly change into my school uniform. Saber seems like she's still asleep, so I'll go have breakfast. It's already 7, so I should go see if Sakura is in the living room. 先輩。 In the living room, I find Sakura holding her school bag. Breakfast is ready. The table is neatly arranged and ready for us to start dining right away. 朝飯もう支度できてるんだ。はい。時間があったので、先輩とセイバーさんの分を作っておきました。俺とセイバーの分ってさくらのは？私はいいです。
先に学校に行ってますから、お二人で朝食をとってください。 كشمت بني ادمين، مش محتاجة تكشم اكل. どうしたんだよさくら。俺たちの朝飯作っておいて自分だけ食べないなんて変だぞ。もしかして昨日何かあったのか？ Sounds like I was on the mark, but I can't think of anything from yesterday's events that would apply. After dinner last night, Sakura went back to her room, and that was the last time I saw her. After that, I think something happened, but the thought gives me so much nausea that I can't remember. Yasta, he's trying so hard to escape from reality. It's hilarious. It's actually very funny how he's trying so hard to look the other way from the most obvious shit possible. あ、そういえばここでさくらとセイバーがなんか話してた気がする。よく聞こえなかったんだけど。私ひどいことを言っちゃったんです。先輩が倒れかけているのを見てついカッとなっちゃって。ひどいことってセイバーに？はい。けど私にだってそんなこと言える資格なんてなかった。それなのにセイバーさんだけ悪者にしてしまったんです。كنت بجحة بجاحة مشوفتهاش في حياتي. عشان كده انت اكتر هيروين ما بحبهاش في الستوري يعني. انت اقل واحدة دايما لاني ما شفتش في حياتي هيروين بجحة البجاحة اللي عندك. だから يا اخي 今はセイバーさんに合わせるか他なくて、それで So that's why she made breakfast for two and is trying to leave before she runs into Saber. すみません先輩。あの後すぐ自分のバカさ加減に気づいてセイバーさんに謝ったんです。そしたらセイバーさん私に謝ってくるんです。私が悪いのに自分の不注意だったって。 Indeed, it was all your fault. Sakura hangs her head, looking ashamed. I see. If you apologize to someone and they end up apologizing back to you, that would make you feel even worse. まったく جيب الجرس. バカだな二人とも。一番悪いのは怪我をした俺だろ。さくらもセイバーもそんなことで喧嘩することなかったんだ。 جرس ايش اللي تقول عليه؟ جرس حق الشيء. جرس الشيم. でも先輩 انت شيم. 私セイバーさんにいいんだって言っとくけどな。あいつは相手に火があったら絶対に折れないぞ。さくらの言い分が無茶苦茶だったら怒鳴り返してくれる。そのあいつが謝るってことはさくらの言い分を認めてるってことだ。セイバーは口にしないだろうけどさくらのこときっと好きだぞ。基本的に一生懸命やってるやつを大切にするんだよあいつは。けどならなおのこと今朝は遠慮します。セイバーさんが怒ってくれなかった分ちゃんと自分で叱らないと調子に乗っちゃいますから。 Sakura laughs spashly and gives me a modest bow. Looks like her mind is set on leaving for school early. さくらがそう言うんなら無理には止めないけど、こんな早く学校に行ってどうするんだ？朝練禁止されてるだろ。大丈夫、道場のお掃除をするだけですから。セイバーさんにあんなこと言っちゃったんですから罰として弓道場の床を雑巾がけするんです。 هو ماشي بغض النظر ان انت غلطانه، ما تحسسنيش بجو سندريلا وهي بتنظف الشقه ده. Sakura bids me farewell and leaves the living room. 道場の掃除って冬場の雑巾がけはきついぞさくら。 She knows that as well as I do, though, which is probably why she said it. I wonder what she said to pick fight with Saber if she thinks she has to do such an unenviable task to make up for it. 私とさくらが喧嘩ですか？ね、あ、いや、したんじゃないのか。さくら、セイバーに悪かったって言ってたけど。言われてみれば
確かにそのように見えたかもしれませんが、しかしあれはさくらが正しいのであって、口論というよりは私の不徳を注意してもらったという方が。Wow, Saber's grumbling at herself. Not that it does a thing to stop her chopsticks from delivering a bite after bite of food to her mouth. I love you so much, Saber. いや、変なこと言って悪かった。さくらがすごく気にしてたから、こっちも気になっただけなんだ。なんでもな。はあ、さくらといいシロといい、昨夜から同じことを言うのですね。実は二人揃って私をからかっているのではありませんか？そんな手の込んだ冗談するか。そんなことして俺とさくらに何の得があるってんだよ。 Actually, I'm terrified of bringing Saber and being found out. それはそうですね。では単に二人とも互いを気遣っての行為だったわけですか。مساب خوفه في محله. الرجال مزح مرتين حصل له 2 بعد اندنج. ولما روحه رجعت جسمه طلعتها مرة ثانية. Saber muses as she ingests an omelette. It's good to be a gluten in the け morning. どなんて言ったんだよさくらは。 برا. 生半可なことじゃそこまで落ち込まないし、そのあたり聞いてもいいかな、セイバそれは単に私のサーバントとしての力不足についてです。要約すれば、白を守りきれなかったのは私の未熟さだったと。セイバーは十分すぎるぐらいやってくれてる。ゆうべだって俺が勝手に倒れただけだろ。セイバーが気に病むことじゃない。それはそうなのですが、とにかくさくらの忠告は正しかった。問題はそれにうなずくことのできない私自身です。さくらに何と言われようと私は、あなたというマスターをこれからも戦いに赴かせるのですから。Saber looks away uncomfortably. Girl, you're not making him fight. He is making himself fight. He chose that choice. Yes. He made it himself. It's not your fault. It's also not your fault that, unfortunately, our main character is very unskilled with Magecraft at the moment. خايف على حياته. I mean, it's strange. Why is Saber getting so worked up over something that we already mutually agreed on? がなく、不審に感じた住民が周囲の住宅の調査を要請したところ、 The news is on the TV. I turned on the TV while eating, and it's showing a story about last night's 発 events. 見された体調不良者は30名に及び、直ちに病院に運ばれました。今月に入ってから7件目の昏睡事件ですが、診察の結果はやはり何らかの食中毒に近いと。 I finish breakfast and get ready for school. I'm going to school to see Tosaka. I need to discuss what happened last night with her about Zokin Mato and that black shadow. 警察では宮山南4丁目一帯に被害が拡大したことから、何らかの薬物が散布された可能性が高いと。 Miyama South 4 Chome. Tosaka was glaring in that direction last night. Archer said that the shadow was causing the comas. 30 unconscious people. I've experienced for myself what it was like. Like Caster, the shadow lurks in the dark and sucks magical energy from people around town. No, it's more than just sucking. Caster had a gentle touch compared to that thing. She cleverly made sure to harvest energy from people in repeatable, painless way. Like drawing blood through a syringe, to use a metaphor. This is nothing like that. Caster may have only drawn blood, but the thing I saw last night feasts on its victims. The shadow has no mind or mercy. It only cares about devouring its victims' magical energy, mind and ー。セイ all. バー、学校に行く前に話がある。はい。何でしょうか、シロ。 Saber heard what's said on the news too. She probably knows what I'm about to say, but she quietly waits for me to continue as always. 今後の方針のことだ。セイバーも昨べのあれを見ただろう。はい。どのような幻想種にも該当しない、見たことのないものでした。あれが何であるかはわからない。ただあいつはあいつで俺たちの敵だ。
マスターにもサーバントにも見えなかったけど、意図的に俺や遠坂を狙ってきたし、町の住人からも魔力を集めているなら、当面はあの影の探索を優先するということですか？マスターともサーバントとも取れぬ、私たちには関わりのない者の相手をすると。 Saber gives me a hard stare. Her goal is to obtain the Holy Grail, and I'm asking her to help me with an irrelevant objective. Irrelevant my ass. Of course she'd be against it, but still. あの影を放っておけない。これは聖杯戦争より優先すべきことだと思う。 Saber watches me silently for a moment. Deafening silence makes me hold my breath. まったくそう来ると思っていました。私としてはあの影には関わりたくないのですが。セイバー、本当にいいのか？いいも悪いも私が断ったところでシローは一人で行動するではないですか。そうなった時あなたを守りきれねば本末転倒です。あなたに死なれては私はこの世にとどまれません。ですからたとえ反対であったとしてもシローの方針に従うしかないのです。それはそうだけど。それにあなたを一人にしては昨夜のような無茶をいつしでかすか。あれで2度目ですからね。3度目だって必ずあります。そんなことになったら私はまたさくらに謝らねばならなくなる。じゃあ誠に不本意ですがサーバントは主の命に従うもの。マスターであるシローがそう判断したのなら剣は預けます。セイバー、 Truly best girl. ですがシロー、あの影は尋常な相手ではない。あれに比べればバーサーカーとて御しやすい相手でしょう。ああ、それは肌で感じた。あいつは強いとか弱いとかいう次元の話じゃなくて、ただ不吉だった。殴れば倒せるって相手でもないと思う。 Exactly. それが分かっているのなら私からは何もありません。ただシロー、あれの相手をするということは最も困難な道を行くということ、それを今から胸に刻んでおいてください。 Yes, but he's also a hero of justice. So choosing the hardest path is exactly the kind of thing he そ would りゃ do. 用心はするけど、なんだよ変なこと言って。セイバーもアーチャーみたいにあの影を知ってるのか？いいえ、私もシローと同じです。あの影が何者なのかはわからない。 صراحة هنا نقدر نقول انه آرشر كان حمار. آرشر كان ممكن يساعدهم كلهم ويساعد نفسه بانه من بدري يقول لهم الشادو ده عبارة عن ايش وايش طرق التعامل معاه، لكنه سوى نفسه فيها ميستيريس وكول. ايوه بالضبط، وكول، وقرر ينكبنا بعدم كلامه من بدري. فممكن نجهز من بدري للسالفة. Then as if uttering an ominous premonition she just had. 漠然と感じたのです。あれは良くない星そのものだと。それこそ関わったものすべてに破滅をもたらす逃れようのない茨のような。 You mean something like, say, an angry mango? She leaves me with that. それじゃあホームルーム始めるわよ。日直よろしく。で、相川くんは休みで、相物さんも休み？じゃあ張り切って先生がやっちゃおっかな。みんな起立。 Homeroom begins. More students are absent than yesterday and the classroom feels less lively. Not just our classroom actually, the entire school feels muted.
Fujine moves Homeroom along in a breezy tune, but even she doesn't look as upbeat as usual. そういうわけで放課後の部活動は禁止ね。連絡事項は以上。ちなみに1次元目の久月先生はお休みだから自習。プリントは持ってきてあげたから、みんなはこのまま教室で缶詰ってなさい。The room collectively celebrates and begins to move desks around with clatter. كلهم بيحتفلوا عشان كوزوكي مش موجود. هو المسكين مات. Fujin is just going to let us do our worksheets at our own base, meaning we can do whatever we want as long as we stay in the room. But シロ、ちゃちゃ。 why is she waving me over in the hallway in such an obviously suspicious manner? She's Tiger, that's why. なんだよ節ね。授業中だぞ今。そうなんだけどね。ほら、朝そっちに顔出せなかったでしょ。それで不安になっちゃって、シロは元気かなーって。なんだよいきなり。不安って何が不安なんだ。それがよくわからない。虫の知らせっていうの？ حساسات حقك ما هي طبيعية. 昔からさ、こうチクチク来る時があったんだけど、その後って決まってシロが車にひかれたり橋から落ちたりしたの。だからシロ元気かなって。そんなの全然普通じゃんか。それで危ないってんなら今までずっと危なかったよ俺は。そうなんだけどね。なんか気になるんだ。こう一緒に乗らなくちゃいけない電車があるのに、シロだけホームに残っちゃってバイバーイって手を振ってるみたいな、そんな感じ？具体的な例えだけど、そこで目が覚めたってこと？あ、わかっちゃった？お姉ちゃんおかげで寝坊しちゃったんだよ。 I'm kind of amazed. So she didn't come over because she overslept. No other reason. Okay, that's very Fujine, so I'll allow it. 心配無用。こっちはいつも通りだよ。藤姉こそ目にクマできてるぞ。寝不足なの夢の中だけじゃないんじゃないか？まあね。昨日も忙しくて今日も忙しくなりそうよ。しばらく残業続きになりそうだから、シロのところには行けなくなると思う。悔しいけど私のご飯は作らなくていいや。話はそれだけ。プリントちゃんとやっときなさい。シロ、現代社会の成績悪いんだから、気合い入れないと赤点取っちゃうわよ。 Fujine gives me a casual wave goodbye and leaves. 飯はいいって、まあ助かるけど。I feel a little let down and less motivated. It's a hollow feeling like my regular life has disappeared. For all the shit talk you talk to her, you absolutely love her, you absolute idiot. そうね。エミヤ君の意見には賛成する。يا اسطى كان في مرة ناس اتسأل هو تاكويتشي على ليه ما فيش فوجيني روت. قال لهم عشان الفوجيني روت هيبقى اسرع روت فيهم كلهم. فوجي كانت هتقوم قايله لشيرو let's get married, هيقول لها اوكي بس end of the story. Fujine is too strong. It's too OB. Yeah, I agree with your take on it. 私もあの影は見過ごせない。どこの魔術師だか知らないけど、私の土地で好き放題やってくれてるんだから。نعم؟ كونسبت فوجيني. الكونسبت فوجيني. لأن تذكر أن هذه أنقذت العالم في مرة بأنه الإي إكس لاك حقها خلى نيزك يروح بعيد عن العالم. じゃあ休戦条約はまだ続けていいってことか？当然でしょ。あの影を排除するまで余裕ないんじゃない？お互い。 Conversation wraps up smoothly. When lunch break started, I went to Tosca Class A and brought her to the roof. Then I kicked things off by suggesting that we do something about the shadow, but Tosca turned out to be even more determined than I am. それじゃあどうする？今夜から一緒に巡回するとか、手分けして探すとかしてみるか？そうね。役割分担には賛成するわ。あなたは夜の巡回を続けて、魔術師として怪しいと思ったところ、
セイバーが怪しいって感じたところを徹底的に調べること。で、エミヤ君がそうして表立って動いてくれてる間、私は造剣を追うから。マトウ造剣。あいつあの影に関係あるのか。さあ、造剣もあの影を怖がってたから望み薄だとは思うけど、どこか引っかかるのよ。まあ、あの影を抜きにしたって造剣は放っておけないでしょ。キャスターの死体を操ったり、魔術師でもない神事をけしかけてマスターにしたり。そうか、そうだな。言われてみれば、そもそもキャスターのことで手を組んだんだもんな、俺たち。あのじいさんだって無視できないってことか。ええ、あの影の相手は周りをきれいに片付けてからにしましょう。もし見つけても偵察に留めておいて。あれと戦うのはもっと足場を固めてからにしないとダメよ。オッケー。けど遠坂はどうするんだ。造剣を追うってあいつの居場所わかるのか。え？ああ、うん。居場所はわからないけど、直接魔刀邸に乗り込むわ。うちは魔刀家とは縁があるから、あなたより私の方が適任でしょ。 Tosca lays out her plan in a light-hearted tone. The details are anything but light, though. 乗り込むって魔刀邸にか。お前それ敵の本拠地に突っ込むってことだぞ。そうだけど、何驚いてるのよ。別に戦いに行くわけでもないし、ただ相手の陣地を調べるだけじゃない。バカ、造剣が待ち伏せしてたらどうするんだ。そんなの遠坂一人で行かせられない。俺も一緒に行くから早まった真似するな。バカ、早まってるのはそっちの方よ。 ايوه بنت اديله فهميه حمار. 言ったでしょ。私は魔刀と縁があるの。魔刀の魔術は知っているし、造剣の力量だって昨日度で測れたわ。はっきり言って造剣は敵じゃない。あのロー魔術師は魔力のほとんどを体の維持に当てているから、直接的な攻撃手段がないのよ。そんなわけだから、造剣が直接対決してくれるならむしろ願ったりだし、神事だってもうマスターじゃないなら無害でしょ。古臭い魔術師同士の争いは私に任せて、エミヤ君は体で情報を稼いでちょうだい。 I can't argue with her when she puts it like that. Tosca has Archer with her, so there's no point being overprotective. 分かった。魔刀造剣のことは遠坂に任せた。俺とセイバーはあの影を探してみる。ええ、よろしくね。それとエミヤ君、聞くけどさくらはちゃんとあなたの家にいるのよね。ああ、家に泊めてるけど、それがどうした。ううん、なんでもない。それを聞いて安心しただけよ。魔刀邸に乗り込んだ時、何も知らないさくらがいたらやりづらいでしょ。そうか。驚いたな。登坂、お前ってすごく気が利く。何よ、その意外なものを見たって目は。あなたね、人のことどんな風に思ってたのよ。いや、どんな風ってそりゃ。A human hurricane who arrives with a crash and leaves with a bang, I guess. An accurately disrespectful description. エミヤ君が何を考えようと勝手だけど、とにかく魔刀の問題は私が解決するから、あなたは夜までおとなしくしてなさいよね。了解。ここは遠坂に甘えてセイバーと鍛錬でもしてる。夜まで時間もあることだしな。I stand up and head for the exit. Lunchtime is almost over and I'd better get back to じゃあ class. な、遠坂。また明日ここで落ち合おう。ええ、お互いの成果を交換し合うってことで。ああ、けどエミヤ君、 Tosca's lips curl into a smile.
When she smiles like that, it never means anything good. I make a beeline for the door at a terrible feeling building in my stomach. 鍛錬っていうのはどうかと思うわよ。 Run, boy, run. 時間がいっぱいあるなら他にすることあるんじゃない？例えば同じ屋根の下にいる女の子を構ってあげるとか。 Unfortunately, I was still within her attack range. 何言ってんだバカ。さくらはそんなんじゃなくて、俺はシンジがテンパってる間だけうちに泊めて様子を見ようって。あら、私はセイバーを少しは休ませてあげなさいって言ったんだけど。意外ね。エミヤくん、女の子って言ったらさくらが一番に上がるんだ。 نصبت لك الفخ ووقعت فيه. لقد وقعنا في الفخ. لقد تشحمنا في الفحم. She smirks. My face is beet red like a tomato. なんてね。冗談よ。さっきのお返し気に入った？お前な、こんなの気に入るやつがいたら神経どうかしてる。 Good thing you're a nutcase then, because you absolutely loved her in the other route. Which is a correct thing, by the way. She's amazing. My shoulders droop. I feel as slack as a marionette with its string cut. そっか。エミヤくんの弱点だもんね。冗談にしてはタチが悪かったか。 Oh man, now you've got her feeling guilty about a joke. タチが悪いのは父さん本人だ。先に戻るからな。はいはい。どうぞ先に行ってて。私はもうちょっと笑ってるから。また明日な、遠坂。 I slam the door behind me and leave the roof. Damn it! She only came here to push my buttons. Did I like it? What does that even mean? In the first place, I don't remember doing anything to her to warrant this treatment. That's the least she can do for choosing to let go of the love of her life, you piece of shite. Once school ends, I quickly start to head home. Since all after-school club activities are suspended, students crowd around the campus gate. I take a cursory look around and don't see anyone who might be Tosaka. Knowing her, she must have gone straight to the Maddo house. さくらは見当たらないか。 Without club practice in the afternoon, Sakura just goes home to my house. We didn't talk about meeting up to walk home together, so she must have gone ahead. Or she went to meet a piece of shite. I take the lonely road uphill. It's already been 6 days since the Holy Grail War started. Little by little, it feels like life is draining out of the town. Just as I reach the top of the hill, I'm struck by a bout of dizziness. It's like a hollow chill in my head. Maybe it's some kind of anemia. I hear something resonating in my ear. What's that noise? I cover my ears, but my eardrums still ring. This isn't a hallucination. People don't just get hit by unexplained vertigo and tinnitus. And if they're happening at the same time, then it can only be deliberate. Well, you could also be having paroxysmal positional vertigo. Or, you know, just an inflammation of the 8th cranial nerve after a viral infection, which you had a fever before, so it would line up perfectly as a clinical fever. presentation. يا بسام؟ Untreated fever لو سمحت. ايوه بس انا قصدي يعني انه literally the case is perfect for an 8th cranial nerve inflammation. A fever, aka potentially a viral illness, followed by dizziness and vertigo. Yes. But enough medical jokes, let's continue. うちで何か。
I shake off the dizziness and start running. Saber's at home. Even if the enemy attacked, it wouldn't go as easily for them as long as Saber's there. The only pair of shoes in front belong to 助かっ Saber. た。さくらはまだ帰ってきてない。 I don't need to worry about holding back then. If this strange situation is happening because of an enemy attack, then we can get through it somehow if only Saber and I are here. サイバー、無事か？ I rush to the living room. The instant I arrive... Oh. I can't stand anymore, and I tumble to the ground. My legs won't do what I want. The ringing in my ears robs me of my sense of balance. I'm crushed by an abrasive nausea and shell, and the symptoms keep lining up with paroxysmal positional vertigo / 8th cranial nerve inflammation. This is also another symptom. I think you need prochlorperazine and physiotherapy. I desperately try to prop myself up with my arms when I notice that the color is fading from the marks on my left hand. Oh. No. 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 Fuck you, Zokin. Fuck you, Sakura. كل ده عشان ساكورا والكلمة الخايسة حقتها. أنت السبب. راحت تهورت راحت لحالها وهو مو موجود معاها. كده انبلعت. My mind freezes. The command spells are pale. Before I process what that セイバー means. は始末したわ。これ以上サーバントをあっちに取られるわけにはいかないから。 A familiar voice speaks from very close to me. I look up, Huh? fighting the distance. Oh, wait, ご what? めんね、お兄ちゃん。もう少し遊んでいたかったけど、状況が変わっちゃった。恨むなら私じゃなくて、不出来な聖杯を恨むのね。حياك الله. The ringing invades my brain, sound waves that should be in... Okay, so I was really wrong in what I thought happened. This is weird. Are we in a bad ending? Sound waves that should be imperceptible burrow behind my eyeballs and block off my eyesight. でも安心して。すぐには殺してあげないから。お兄ちゃんはあいつ用の切り札だもの。体はここで壊しちゃうけど、心は私のパペットに入れ替えてあげるわ。そうなったらもう自分で動けなくなるけど、死ぬよりはいいよね、お兄ちゃん。 ناخدها كبير كده. How did we end up in a bad ending? The noise permeates my entire body. My mind remains as stiff as stone. In the darkness, deprived of all of my 5 senses, I can't even tell how badly it's over for me. How did I end up with a bad ending? Yup, please. Help me, Taiga. I don't know how I ended up here. Help! Help me! Help me! 族愛が足りないぜ。 Okay, I think I figured it out. 改心して道場を卒業したはずのあやつが悪魔っ子として蘇ってしまうとは。あの子本当に今度こそヒロインになれるのかしら。ま、無理か。無理ね。どう考えても無理。 كفاية تريق على إيليا خلاص. 今頃道場の外でガタガタ震えて再入門したいんだけど、大口叩いた手前なかなか帰ってこれないと見た。ま、外は寒いし次あたりお土産持って帰ってくるでしょ。さて今回のバッドエンドはまたも愛情の欠如。今回足りなかった相手は一目瞭然でしょう。イリアちゃんが本気にならないようにもうちょっとあの子と仲良くしてあげること。ポイントとしては7日目にイリアちゃんに会えるかどうか、その時どんな謝罪をするか。
Thanks for letting me know what I should fix, Taiga. もし7日目に会えなかったら5日目からやり直すこと。 Thank you. 学校で遠坂さんに会ったらちゃんと相談しないとダメよ。そんなところで今回のタイガー道場はおしまい。謎の新キャラが多数出現してガラリと雰囲気を変えるさくらちゃんルート、引き続き楽しんじゃってね。 Hi, hi. Yeah. Now then, let's see. Where is day 8? Where are the days? No days. I need the days. Only days. I don't actually know what is what. Okay. Which one is... What do you mean 2 of 3? 2 of 2? What? I really don't understand. أنا مش فاهم حاجة. Why is the flowcharts not giving me days? اوكي، من هنا اقدر اشوف الدايز. شاور عليه. ماشي، ده day 7. day 7 day 7 7. طب ما انا اخترت day 7 كويس. المشكلة مش من day 7. day 6 ماشي، تعالى نروح day 5.ただいまってあれ。لا مش ده اللي انا عايزه. tell ساكرا myself هنظبط ساكرا. انا مش عايز اظبط ساكرا. damn it. كل ما بروح في مكان انا مختار الاختيارات الصح بتاعت إيليا. شيش. والحل. نشوف. وهنا برضو ده غالبا تظبيط لساكرا مش 今夜はこっちを見て回る。同感です。目に見えてわかるような異常はないでしょうが、丁寧に見回れば手がかりは得られるはずです。 مش ده اللي انا محتاجه. دي تظبيط الارتوريا. literally the least important في الروت ده. damn it, where do I fix my relationship with Elia? Elia, why are you like this? Why you gotta make my life hard, Elia? Why?
Oh my god. اه ماشي، اللي فوق ده روت تاني. Okay, let's try here. Nope, just a different scene. Fine, let's go here. اه ده اللي بتاع I'll sacral myself. مش لاقي حل. Oh my god. إيليا why are you like this؟ إيليا دي طلعت ميتين أمي في كل روت يا بسام. يس. أنا بدأت أزهق كل منها من مرة. كتر الباد اندنجز بتاعتها، مش ممكن. وكل مرة تقتلك. فاني انف الفيت روت هو الروت الوحيد اللي تفاديت أكبر كمية ممكنة من الباد اندنجز بتاعتها. بس الفيت روت كانت طيبة أو يعني تعتبر ايزي يعني. لا في الفيت روت بالعكس، الفيت روت اللي الباد اندنجز بتاعتها في الفيت روت أكتر باد اندنجز، أكتر من الباقيين. بس من كتر ما هم كتير تفاديت كتير منهم عشان يعني بالإحساس، لكن في حاجات زي دلوقتي يعني على أبو الباد اندنج، يعني ليه كده؟ ليه إيليا تطلع ميتين أمي كده؟ انه يقول لي داي 7 داي 7 انا مخلصه ومظبطه صح. فهمت المشكلة. عرفت المشكلة بسام؟ لا مش عايزينك تاخد القرار الاستراتيجي السيء حتى وإن كان ده من ناحية الفيل هو القرار الصحيح. أنا اعتذرت لها بإني وريتها البيت، مش عايزاني أوريها البيت. ما تعرفش بيتنا فين.何よ急に黙り込んで。そんな顔したってごまかされないわ。シロが決めた。イリア、サーバントだ。約束を破った代償として一回だけイリアのサーバントになるっていうのはダメかな。أنت كان مش واحد بس. Yeah. シロを人形にってサーバント？そうだ。もうどうやったって今日の約束は守れないだろ。だからその代わりに一回だけイリアの言うことを聞く。それなら。そんなの嘘。シロは公園に来なかったもの。口でした約束なんてすぐ終わっちゃうんだから。シロの言葉なんて信用しないわ。分かってる。だから一回分の例示としてイリアの言うことを聞くんだ。一度きりだけどその代わり絶対に破らない約束だ。それなら信用してくれるか？
信用ってけど私シロに対するレイジなんて持ってないし。ああ、けど必ず守る。契約もないし実際レイジを使うわけじゃないけど、ちゃんとレイジとして受け止める。イリアはマスターで俺もマスターだ。自分の刻印に誓ってレイジと認めた言葉は裏切らない。I stand up straight and swear an oath to Elia. The silver-haired girl takes a quiet breath. 本当に何でも聞いてくれるの？ She looks at me uneasily. もちろん。だってレイジだぞ。それが俺にできる範囲のことなら何だっていうこと聞くぞ。I return her anxious gaze with a heartfelt smile. A long silence passes between us. Elia looks away and clutches her hands together. わかった。それじゃあ連れて行って。え？ Did I hear her correctly? I was expecting an order worthy of a command spell, but it's much smaller wish than that. イリア？ちょっと待った。レイジだぞ。يا اخي زي المشكلة التأييد إنك وضع أنت تكون ترجع البيت يغسل なのに مخه وتجي كذا 本当にそんなことでいいのか？ كل مرة. 他になんかないのか？いくらなんでもそんなの簡単すぎる。ほら、遠慮なんかしなくていいんだから、もっとマシな。遠慮なんてしてないもん。シロの嘘つき。なんだって聞いてくれるって言ったじゃない。いや、聞くけど今ので本当にいいのか、イリア。だってそんなのほら。 Something I do for you anytime you ask, no command spell needed. そんなことじゃないよ。私ずっとそういうのに憧れてたわ。だからそれが一番シロにしてほしいことなんだもの。 Blushing furiously, Elia trembles as if anticipating rejection. イリア。 I shouldn't keep doubting her courage. It's her number one wish, even if it sounds simple. Right now, I just need to serve Elia the best I can as her knight. わかった。バカなこと言ってごめんな。それじゃ行こう、イリア。小さな商店街だけど、二人で回れば楽しくなる。I feel my face get hot at the way I phrased it. I know I'm blushing red. Without hiding it, I give Elia my hand. Look at that cute face. That cute murder machine. I can't even stay mad after she absolutely fucking murdered us for like the 50th time. Like, girly, can you stop murdering us for like 3 seconds, please? Can you stop being the biggest supplier of bad endings in this game? Freaking Zokin has less bad endings than you. My god, even Angry Mango has less bad endings than you. How are you this much of a murder machine? وانا اتفضل. ايه؟ 1 hour بس. ما انا عارف بس عادي نكمل. كمل شوي. Her wish is a trivial one. 連れて行って。نخلص الستوري بتاعت إليا الأول بعدين. Take me shopping. Nothing special at all. Ellie wants to do something completely normal that I could help her with as many times as she wants. I can't imagine what it must mean to her. I just do as she asks and walk around the shopping district with her. Not as enemies or allies, not as masters, but as a brother and a sister. She stares with wonder at the shops I know well and sights I'm sick of seeing. Her excitement is so infectious that I have fun just watching her. She walks through the street with a sunny, carefree smile. I wish I could make this moment last forever for her. Aww. So cute. But sadly, I start to understand. Her smile doesn't crack for a second. She dances through the street. This isn't happiness. She's smiling desperately because she's sad, because she doesn't want to wake up from this dream. And just like that, my heart breaks. こっちこっち。ほら、コーヒー冷めちゃうよ。 Ilya runs towards the bar with 2 drinks she brought. Maybe she hasn't seen hot canned beverages before. I wish this day could go on. I want to tell her that she doesn't have to keep doing this. But everything must come to an end. Miyamo's shopping district is small. No matter how slowly we go, we can see it all in an hour.
でシローは休憩です。今までお疲れ様でした。 I want to give her a hug, even though she murdered us like 50 times. In front of the bench, Ilya twirls to face me. She beckons me to sit and rest, so I do. And yet, Ilya doesn't sit, even though she invited me イリ to. ア、まだ座らないのか？うん。はい、シローのジュース。シローはコーヒーで、私はお汁粉なんだよね。 Ilya takes only one can out of her pocket and hands it to me. She keeps the other can in her coat pocket. It is the only thing she badgered me into buying けどイ today. リア、よくお汁粉なんて知ってたな。向こうじゃそんな飲み物ないだろそうね。私も見るのは初めて。すっごく甘いから私には無理だよって昔教えてもらったの。 Ilya grins at me and does a little step and twirl. She makes her way to the center of the park, practically dancing as she goes. レイジはここでおしまいにするね。ちょっとの間だったけど、ありがとうシロー。 There isn't a hint of gloom in her voice. She gives me a smile free of any regrets, declaring an abrupt end to the dream. ありがとうってどうして？まだ1時間も経ってないじゃないか。商店街が飽きたならシントに行けばいい。あそこならここよりもっと。いいの。だってここが終点だもの。楽しかったけど買い物はここで終わり。もうじき日が沈むから、そうしたら元の関係に戻りましょう。私はシローを殺しに来たマスターで、シローは自分のために私と戦うマスターなの。そんなの出会う前からちゃんと分かっていたんだから。 What am I supposed to say to that determined smile? Ilya wants a normal life more than I ever would, and yet she casts it aside more easily than I ever could. そうか。じゃあこの公園を出たら。ええ、私とシローは敵同士よ。いつか夜に出会ったらあの時の続きをするしかないもの。だから私に殺されたくないなら先に私を殺さなきゃダメだよ、シロー。 This is kind of heartbreaking, bro. It hurt. Why we gotta get hit with feels? My Heaven breath feels like catches in my throat, and I look up at the heaven. sky. Funny enough, that's heaven feel exactly how road. I feel, Shiro. Ebessem? heaven feel road لازم يعاورك قبل تقفل. Heavens feel لازم تاخد الفيل، بعدين تاخد الفيل، بعدين تاخد الفيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله وحده ونعم الوكيل. كله منك يا ناس وكلب. Freaking mushroom man. The sky is an overcast gray. Heavy clouds cover the town, bringing an end to the happy times. I wish they could last forever, but I knew this moment would come once I realized that would only be harder on Ilya. She said that this was our last stop, the end of the line. Here, where there is nowhere else to go and no way back, Ilya keeps smiling innocently. うわー、シロー、雪だよ、雪。 Her cheerful voice captures my attention. When I look back at the park, I'm greeted by a distant scene. موسيقى جديدة. Spoiler. For a second, I think I'm seeing things. Look at that cute face. It is not the falling snow that surprises me, but the unreal sight of Ilya dancing. Snow is only temporary. I can tell it's just a bit of powder snow that will stop soon. But under it, in this uncertain winter, the area around Ilya is so white. The silver-haired girl frolics in the fleeting frost, as if loved by winter itself. この街の雪はあったかいね。
私普通の雪って初めて見たわ。 Ilya twirls and twirls, 元 overjoyed. 気だな。イリアは雪が好きなのか？冷たいのは嫌いだけど雪は好きよ。優しくてお母様に似ているもの。この髪もね、白くて女の子らしいって褒めてくれたの。 Oh, Yasmin. It hurts. Her smile is so merry. Her smile is as merry as my tears are burning. Intuitively, I know who said that to 綺 her. 麗な雪。キリツグが住んでた土地にもちゃんと雪は降ってたのね。 That carefree smile isn't for me. Ilias Veil von Eisenburn, the pale girl who came here to kill my father. She came here looking for Kritsuga and she's trying to kill me. I've long since realized the true reason why. He betrayed the Eisenburns, then he threw away his entire life to come to live here. From the perspective of Kritsuga's son, she's a child who's been chasing after a man who has nothing to do with her. Until I became a master, I had no idea what he gave up. The snow seems to hide Ilya as she dances. The girl from a faraway country bids me farewell with a じゃあ smile. ね、シロ。また一人で出歩いてるのを見つけたらその時も遊んであげる。 Smiling innocently, the pale girl disappears from the park. The simple of winter leaves, and the snow fades as if its life is cut short. It was a momentary illusion. I brush aside the crystals that failed to even pile up, and leave our final stop. Sakura's shoes are at the entrance. Given the time, she must be back from club practice. ただいまってなんだ、さくら寝ちゃってるじゃないか。 She must be tired. No, she must be tired from her club activity. She slumped over the table, rather lying nearly supine. だよな。 نفس السن 風邪気 القديم. 味だって言うのに学校と部活、おまけにうちの手伝いだもんな。さくら、頑張りすぎだ。 I bring a blanket from the bedroom. 毛布もかけないで寝たら、ま、 Yep, نفس السن القديم. さか、毛布持ってきたけど。 Okay, we shall end it here for today. This is the same scene from before anyway. Oh, so much feels. Damn it, Nasu. Damn it, Mushroom Man. Why do you have to hurt me so deeply? Rowan, stop hurting me ever. عشان كده فيت روت هو أحسن روت يا اسطى. كل الناس عايشة في فيت روت وأهم واحد لازم يموت ميت. شينجي الحسالة يموت. Oh. Anyway. لا يموت بالسر ملوخية. بصراحة مش عايز أتخيل الملوخية على شكل شينجي هتقرف الملوخية. بس السيركر بيفعصه يعني. أي أنا عارف. عجنه. We'll probably continue next week. Or maybe tomorrow. I'll find out. Maybe tomorrow, actually. If I have time. So, it ends. Let's go.